بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students of grade 7 at the Innovators International Academy, today inshallah Sabah we are going to continue with the grammar lesson. Last time we started with the simple past and today inshallah we are going to learn how to use the past continuous. Before we start Sabah, let's ask ourselves some questions. Let's start with asking why do we use the past continuous؟ شو الهدف من استخدام زمان ال past continuous أو الماضي المستمر؟ Now we use it to tell about actions that happened in the past and continued for some time in the past. So they were long actions. فسابع أنا بستخدمها للحديث عن أشياء صارت بالماضي تماما زي السمبل past، لكن الاختلاف عندي إنه these actions continued for some time، بمعنى إنهم هم استمروا لبعض الوقت أو أخذوا مدة في الحدوث بالماضي، فكانوا هم بنسميهم long actions أو أفعال طويلة. فصار عندي مس إنه هو نفس استخدام الsimple past، لكن اللي بيميز الpast continuous بإنه أخذ وقت ومدة في الحدوث. Now how do we write a sentence in the past continuous tense اللي هي الستركتشر سادس. Now we write the past continuous sentence by using verb to be، وهون عندي بما إنه past continuous فالverb to be رح يكون عندي إما was أو were plus the ing، وصرنا نعرف سابع إنه we use was if the subject is he, she, it or one of the singular nouns and I، and we use were with they, we and you. وبعد هيك بنستخدم الفعل بإضافة suffix إله اللي هو ال ing. Okay, now for example miss I was playing outside when it started to rain. في عندي هنا I was playing فأنا استخدمت السبجكت اللي هو ال I، بعد هيك استخدمت verb to be was and then the verb play with the suffix ing. I was playing. وهنا مس أعطتني معنى بإنه الفترة اللي أنا لعبت فيها كانت فترة طويلة. So I was playing outside when it started to rain. Now what are the keywords that we use in the past continuous tense؟ إيش هي الكيوردز أو الكلمات اللي أنا لما أشوفها راح أستخدم ال past continuous؟ بدرسك أنت مس موجود معك هم كلمتين اللي أنا معنية فيهم اللي هم when أو while. بمعنى when اللي هي عندما أو while بمعنى بينما. فأنا عندي هدول الكلمتين لما أشوفهم راح أستخدم الpast continuous بالإضافة للsimple past. ولحتى تكوني عارفة مس هدول الكلمتين راح يكون شرحهم بحصة يوم الخميس إن شاء الله. خلينا السابع نتعلم كيف بدي أنا أعمل negative and questions in the past continuous. هلا حكينا إنه أنا لما يكون عندي affirmative sentence راح أستخدم was with verb and ing. مثلا زي لما أحكي she was sitting at the fountain. لما أكون بدي أعمل miss negative، هلا هون عندي النيجاتيف أسهل من الsimple past لأني ما راح أضطر إني أستخدم did، بمعنى إني أنا بس راح أضيف سابع كلمة not بعد verb to be. فأنتِ بتدوري على was أو were اللي هو verb to be بتضيفي لها not، وانتبهي سابع عفوًا إنه أنا عندي الفعل ما بيتغير، بمعنى أنا باحكي she was sitting she was not sitting at the fountain، فأنا في عندي هون الing ما بتتغير حتى بعد إضافة not، يعني سابع ما بارجع الفعل لverb 1 زي ما كنت أعمل باستخدام did. فعندي هون negative بضيف not. في عندي مثل لما أكون بدي أعمل interrogative question أو اللي هو ال yes or no question راح أستبدل السبجكت مع ال verb to be، بمعنى بدل ما أنا كنت أبدأ بالسبجكت بعدها verb to be راح أعكس هون مس أبدأ ب verb to be وبعدها السبجكت، فراح تصير was she sitting at the fountain. ونفس الإشي باستخدم بال WH question إلا إني بضيف ببداية السؤال ال WH word اللي أنا بدي أسأل فيها، فمثلا بحكي where was she sitting. طيب هلا في عندي هون مس بحال كان عندي السبجكت plural أو اللي هو ال الأفعال أو الفاعل اللي بيضطرني إني أستخدم where بدل was. مثلا بالسنتنس people were watching the news during the storm. في عندي هون مس ما إنه كان عندي الفاعل أو السبجكت هو people فكان في عندي plural وبالتالي استخدمت verb to be were. بعد هيك استخدمنا الفعل watch وأضفنا له ال ing فصارت people were watching the news during the storm.
بحالة النيجاتيف راح أضيف not بعد were، فراح تصير people were not watching the news during the storm. وبحالة ال yes or no question راح أستبدل السبجكت مع verb to be، فبدل ما هي people were راح تصير were people watching the news during the storm. وطبعا نفس الحكي بينطبق على الجملة الأولى، بإني أنا بخلي ال ing مع الفعل وما برجع الفعل ل verb 1 أو للinfinitive form. وآخر إشي مس عندي WH question what were people watching during the storm. فعملنا اللي هي نفس ال yes or no question لكن أضفنا ال question word what. هلا خلينا مس نبدأ بحل تمارين الكتاب اللي هي في عندي تمرين student book page 22. في عندك سابع هنا قطعة عن فيليب. معظم الكلمات والجمل أخذتيها بالقطعة اللي أنت أخذتيها بدرسك The Man at the Fountain. خلينا نقرأ على السريع ونبدأ بحل الأسئلة. When Philip walked into the square that afternoon, he saw that it was bustling with visitors. Some were taking photos of the magnificent fountain in the middle of the square. Some were buying cool drinks from the stalls around the edge. Others were sitting on benches at the shades of the trees. Philippe was making his way across the square toward his cousin's newspaper stand when he saw the thief. The man was wearing a disguise, but Philippe recognized him immediately. He was mingling with the tourists and taking photos of the square. While Philippe was watching him, the man pointed his camera at one of the elegant buildings and started to photograph it. That building was the bank. Let's start doing exercise 3. بدي إياكي مستنتبهي على رقم السؤال. We are going to start with exercise 3. Ask and answer and use the past simple. اوكي هلا في عندي هون مس نمبر 1 فيليب drive into the square. شوفي سابع كيف أنا حولتها لسؤال. Did Philippe drive into the square? No he didn't. طيب خلينا نروح لنمبر 2. What Philippe see؟ صارت عندي بالسؤال What did Philippe see؟ راح تكون he saw that the square was bustling with visitors. مس سابع الهدف من هذا السؤال إنه ينبهك إني أنا لما أسأل باستخدام السمبل past راح يكون جوابي بالسمبل past، بمعنى إيش ما كان زمن السؤال راح يكون زمن الجواب. فهون مس لما سألنا بديد جاوبنا بديد، ونفس الحالة هون لما سألنا بديد WH question كان جوابي باستخدام verb to اللي هو so. فكان السؤال ب did plus the infinitive verb اللي هو السؤال بحالة الsimple past، فأنا جاوبت برضو بحالة الsimple past باستخدام verb to. وما تنسي مس إني أنا بالسؤال بحالة الsimple past رح نستخدم did plus verb 1. أما إذا كانت جملة عادية والجواب بعتبره جملة عادية نستخدم verb to اللي هي affirmative sentence. خلينا نروح لنمبر 3 where visitors said. هلا سابع اللي بيخليكي تحددي الزمن اللي راح تستخدميه بالسؤال سواء كان simple past أو past continuous هو الجملة اللي موجودة بالنص عندك اللي قرأناه من شوي. بمعنى إذا كانت الجملة كانت بالpast continuous راح تسألي بالpast continuous وتجاوبي فيه، أما إذا كانت الجملة بالنص بالsimple past راح تسألي وتجاوبي فيه. هلا نمبر 3 لما حكالي عن انه مكان جلوس الزائرين استخدم الباس كونتينيوس، مشان هيك مس انا رح اجي برضو استخدم الباس كونتينيوس بسؤالي. So where were the visitors sitting؟ رح يكون الجواب they were sitting on the benches. Number 4 how the fountain look. لا تنسي مس إنه الفعل look هو من الأفعال الستيتيف verbs، بمعنى إني أنا ما بقبل إني أستخدم معه ال ing. فهنا كلمة look اللي هي معناها يبدو رح يكون ممنوع إني أستخدم معها ال past continuous، فرح أختار استخدام ال simple past. So how did the fountain look? It looked magnificent. وما تنسي مس إني أنا باخد الكلام نفسه اللي موجود بالنص. Number 5 فيليب recognized the thief. وهنا عندي لما حكالي عن إنه فيليب عرف أو تعرف على اللص كانت عندي باستخدام السمبل past، وبالتالي أنا راح أستخدم باستخدام السمبل past فرح أبدأ ب did. Did Philip recognize the thief? Yes he did.
Now number 6 سابع. What man start to do؟ راح تصير عندي بالquestion what did the man start to do؟ وراح يكون الجواب he started to photograph one of the buildings. Number 7 what Philip think؟ بالسؤال راح تكون عندي what did Philip think، وما تنسي برضه هنا إنه think اللي هي بمعنى يعتقد راح تكون من ضمن ال stative verbs، بمعنى إنه أنا ممنوع أستخدم معها ال past continuous، راح أستخدم معها بس ال simple past. مشان هيك مثل ما سألنا استخدمنا did. What did Philip think؟ He thought اللي هي verb 2 من think. He thought that the man was photographing the bank. Okay, now let's move to workbook page 15 and we are doing exercise 2. Complete the sentences with the words in the box and use the past continuous. وفي عندي مجموعة من الأفعال fly, glisten, look, bustle, sell, click, wear and enjoy. وفي عندي راح استخدمهم بالجمل بعد ما اختار الفعل المناسب راح احوله للpast continuous، بمعنى راح أول إشي أضيف verb to be إما was أو were بحسب الفاعل، وبعد هيك أستخدم الفعل اللي أنا اخترته بعد إضافة ing لإله. So let's start with number 1. The square with visitors. بعد ما تقرأ الأفعال سابع رح تشوفي إنه الفعل المناسب عندك هو فعل bustle اللي هو معناه مزدحم أو يزدحم. So the square مع إنه مفرد راح أستخدم verb to be was، وبعد هيك راح أضيف لبصل ing. ما تنسي سابع إنه أنا إذا كان في عندي الفعل بيخلص بإي أو بينتهي بإي وبدي أضيف له ing راح أحذف الإي قبل إضافة ing. Number 2 they the warm weather. وفي عندك هون question mark، بما إنه في عندي question mark وأنا راح أستخدم ال past continuous معناته راح أبدأ سؤالي ب was أو were. ما إنه الفاعل عندي they فراح يكون البداية ب were they، وبعد ما نقرأ الأفعال راح نشوف إنه الفعل المناسب هو enjoy بعد إضافة ing. were they enjoying the warm weather. Number 3 their cameras busily. وفي عندي هنا نعرف إنه مع الكاميرا راح يكون في عندي فعل click. So their cameras were clicking. Number 4 what Philip's cousin. وفي عندي question mark معناته أنا بدي أستخدم السؤال، وعندي برضه هنا بدأت ب one of the question words اللي هي what. فهون ما تنسي بعد ال question word راح استخدم was أو were، وما إني بحكي عن فيليبس cousin أو بسأل عن فيليبس cousin فمعناته راح استخدم was. So what was Philip's cousin؟ نتفرج على الأفعال راح أشوف إنه أنا الفعل المناسب عندي هو sell، وبعد إضافة ing what was Philip's cousin selling. Number 5 the thief a disguise، بمعنى إنه هو كان متنكر، وهون راح تكون عندي the thief was wearing a disguise، بمعنى إنه هو كان لابس بشكل متنكر فيه على غير طبيعته أو على غير حقيقته. Number 6 the police everywhere for this man، and we will say the police were looking everywhere for this man. وسابع انتبهي إنه هون أنا عندي looking for بمعنى يبحث مش بمعنى ينظر. looking for هي phrasal verb بمعنى searching أو يبحث. Number 7 a flag above the entrance of the bank، وهون رح يكون عندي الفعل المناسب هو fly، وما إنه subject singular فرح نحكي a flag was flying above the entrance of the bank. Number 8 the marble fountain and the sunlight. The marble fountain was glistening in the sunlight. So by that سابع we have reached to the end of our class. Thank you for watching and have a good day.